Then next stop was Sulawesi. Следующей остановкой была Сулавеси. And well, maybe you know that Dennerle has their own shrimp. Наверное, вы знаете, что у Деннерли есть своя креветка. It's called Dennerle, and it was found there. I think this is the Matano Lake or Matano Lake, somewhere there. I'm not so 100% sure. In Sulawesi, they visited larger lakes with a temperature of typically 29 degrees. В Сулавеси они посетили крупные озера с температурой воды около 29 градусов. So also you probably know this already. The shrimp coming from Sulawesi need different requirements than the normal simple shrimp. They have to be in hotter water, and you have to adapt with regard to nutrients and food and stuff like that in order to adapt for that. Как вы, наверное, уже знаете, креветки из Сулавеси отличаются от других креветок. Для них нужны особые условия, более теплая вода, особые питательные вещества и корм. I always hear again and again with regard to shrimp. Shrimp are boring, you don't see them a lot in the aquarium, and focus is fish, not shrimp. This may be true, but still you should not hesitate to discover shrimp. First of all, you can keep them in small aquaria, and there are so many colorful shrimp that it makes a lot of sense to sell them and to show that there is more than just fish. Часто о креветках мне говорят, что они очень скучные, их никогда не видно, но с другой стороны, их очень много разных разновидностей, и содержать их можно в довольно небольших емкостях. Well, okay. Without guide, you don't find these things. Без гида этого не найти. Yeah, go and find the moss there. Собираются найти здесь мох. Okay, and sometimes you simply have to wait because there is bad weather. И временами приходится просто ждать, потому что бывает плохая погода. They had, I think, one day where it was really stormy and they couldn't go anywhere. Однажды был сильный шторм, и они не могли никуда продвинуться. I don't know what Stefan Walter is looking for on these stones, but must be something. Не знаю, что Штефан Вальтер здесь ищет, но, наверное, что-то ищет. Maybe a shrimp. Наверное, креветка. You must have seen this type of aquarium before. This is like natural decoration. Many use now this decoration, the fallen leaves, in order to recreate a typical biotope for Sulawesi. This is very typical for this type of lake and for this type of shrimp to put those fallen leaves on the ground. It would just look like in nature. Вероятно, вы видели раньше такие аквариумы, где люди пытаются полностью повторить природный пейзаж. Такие биотопные аквариумы сейчас многие декорируют, используя там листья и прочие природные материалы. Not really an aquarium plant. Не аквариумные растения. Just looks wonderful. And so warm. This could be one, if it were not so big. Это мог бы быть аквариум, если бы не такой большой был. There is Vallisneria or even Nymphea that are looking like this.
or nymphoides, but we tested it, cannot use. Здесь бывает леснерия, лентеи, или пользователи, но мы их проверяли, их использовать нельзя. Is that a hardscape from nature? Something like this? Hardscape из природы. They take some sample from the ground, typically look in it, throw it away. Next sample. Sometimes they find shrimps, sometimes they find dirt. Время от времени они собирают образцы субстрата, рассматривают его и выбрасывают. Потом берут следующий. Иногда находят что-нибудь. В основном креветок. But sometimes snails also. Snails is a pretty underestimated part of something to put in an aquarium. You have so many nice snails that you can put in an aquarium. Very colorful ones. And typically you think a snail is very slow. Sometimes they can really be fast. Улитки очень недооценены с точки зрения их содержания в аквариумах. Все думают, что они очень медленные, но на самом деле многие могут двигаться очень быстро, и они бывают очень яркие и красивые. Probably you know better than I do. Вероятно, вы лучше меня знаете, кто это. Does anyone know where this yellow or this brown color is coming from? Кто-нибудь знает, откуда берется коричневый цвет воды? Железо. Первое. There is a possibility. Could it be iron? Может ли это быть из железа? Вы сказали. It's possible. Does it look like an aquarium plant to you? Выглядит как аквариумное растение. Like octopus. Huh? Like octopus. Yeah, like octopus. In the first moment, maybe you think, that would look nice, but how big does the aquarium have to be? Возможно, сначала можно подумать, что выглядит очень неплохо, но каких размеров должен быть аквариум? And then, in this lake is 29 degrees. И опять же, в этом озере температура воды 29 градусов. I just say this because this type of looking for plants is really not easy. You find a plant and say, yeah, great. And then, oh no, it's not possible. Я это говорю к тому, что поиски растений совсем не такое простое дело. Иногда находите хорошее растение, но невозможно ничего с ним сделать. Это называется сигнальчик. Now they go to Florida. Затем они отправились во Флориду. It was just last year. And they go to they call it the spring pots. This is actually where spring comes out of the ground and they form large pots. Not the Everglades, not the typical place, but the spring pots of the rivers there. Они называют это местами с источниками. Там углубление, и из него бьет источник. Это не это, другие места. And this place is north of Orlando, towards Tennessee, somewhere there. Это к северу от Орландо, в сторону Теннесси. Again, it looks a little bit different. More abundance of plants, different kind of plants in the same place.
Обратите внимание, что выглядит это немного по-другому, больше разнообразия растений в одном месте. And this is why in Florida you have a few aquarium plant companies just taking this from nature to their nursery and reproducing it and selling it. However, just the types that are there. So the choice there is pretty limited. And sending over to Europe is basically impossible because it just costs too much money. Во Флориде очень немногие компании занимаются отбором растений из природы, выращиванием их и распространением, потому что в основном делать этого нельзя, а если кто и делает, то цены переправки в Европу будут слишком высокими. And as you can see, the water must be a little bit chilly. Обратите внимание, вода немного прохладная. And if Hummel and Lookout are somewhere, even if the water is cold, their task is to be in the water from morning to evening. So this is also not just easy work. They have to swim in those things because they're being sent there and we pay that. So that's the job. Обратите внимание, что работа Криса Лукаупа и Штефана Хумеля заключается в том, чтобы с утра до вечера проводить время в воде, несмотря на то, какая ее температура, потому что им за это платят, это их работа. Well, it is like it is. And this is like you hear it from all the stories, the typical swamp where everything lives that you don't want to touch. А это одно из тех знаменитых болот, где обитает все такого, что даже трогать не хочется. Okay. There is nothing more typical than this. Очень обычная картина для этих мест. What is this? Что это такое? And what is this? Algae? Or some weed or some what? И это что такое? Водоросли или растение какое-то? Anyway, anyone knows these fish? Кто-нибудь знает этих рыб? Because I don't. No? Okay. Fine. At least I know someone eating these fish, probably this one. По крайней мере, известно, что кто-то этих рыб ест. Наверное, он. At this point, would it be interesting for you, or for some people of you, to go on a tour to Sri Lanka to find water plants? Заинтересует ли вас поездка в Шри-Ланку за водными растениями? Yes. Okay. We're just in the state of planning something like this. As soon as it's planned, we let you know. Мы сейчас как раз планируем нечто подобное. Как только запланируем, мы вам сообщим. Good. This looks already very promising again. Это выглядит очень многообещающе. Wow. Unfortunately for this, I can't say so much. They told me something, but not everything. К сожалению, об этом я рассказать ничего не могу. Они мне кое-что рассказали, но не все.
it's not just only always seawater and not just only the very colorful pictures from seawater diving somewhere on the Maldives or in Israel. It can be very nice also at these places. Не только живописные места встречаются на Мальдивах или в Израиле, где в морской воде водятся разноцветные рыбки, но и в таких местах тоже может быть много интересного. Back. Again, one of these. But once you see this type of underwater, let's say, landscape, I think not many people would like to have this in their aquarium, looking like this. They would say it's dirty. At least in Germany. I don't know for Russia, but Когда люди видят подобные фотографии, они не хотят, чтобы у них в аквариуме было то же самое, слишком грязно. Spider-Man. I know. You got it. Spider-Man. Yeah, Borneo. In Borneo, what did they tell me? They told me they went to small jungle rivers, very small ones, lots shaded, and that is the place typically where they find Bucepalandra, if anyone is acquainted with this plant. Это Борнео, там они посетили маленькие речки с прохладной водой, и в этих местах они находили буцефаландры. Overfull. Очень много растений. Yeah. Does anyone know this plant? Piptospatha something? Кто-нибудь знает растение пиптоспата? Yes, you know? Wonderful. Очень плохо в аквариуме растет. In order to get out very nice pictures, Crystal Cow, I think he made over 10,000 photos, of which he published 20 maximum. Крисtal сделал более 20 тысяч фотографий, из которых только 20 было опубликовано. And they go up the river and look, go up the river and look, go up the river and look. Они поднимаются вверх по реке и ищут. Oh, already finished. All the credit goes to Crystal Cow and Stefan Walter. Thanks for them. We have this PowerPoint, and they continue to go. I will let them know when I come back that the whole of Russia wants to come on the tour, and maybe. Вся благодарность идет Крису Лукауку и Штефану Вальтеру, и они до сих пор продолжают свои экспедиции, и когда я их увижу, сообщу им, что вся Россия тоже хочет принимать участие. Okay, thanks. Спасибо. Мы закончили, алло.